Okay, good afternoon to everyone. I welcome you for this session. So before getting into today's topic, we will see what we have discussed in the previous session. Okay. So in the previous session, we have solved problem on analysis of synchronous sequential circuit. Then we have gone with design of synchronous sequential circuit. Okay, there also we have solved some problem. Okay, then we have introduced synchronous counter. Can you people type it in the chat? What do you mean by counter? General. In general, what do you mean by counter? Kindly type it in the chat. Yes, counting. Okay. See, generally we say here in digital, counter means it is going to generate different states for each clock input. Okay. From one state to next state, it is going to change for every clock pulses. Clear? So that it will generate a sequence. So that we call it as a counter generally in digital electronics. Okay. If you want to count as we do, that we call it as decade counter. That we call it as a BCD counter. Sorry, BCD counter, not decade counter. So it is termed as BCD counter. That means it will start counting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Again it has to do 0. The next digit has to increment by 1. Okay, like that the counting will take place. So BCD counter is a single digit counter. Okay. So already we have discussed about shift counters. That also we call it as counter only, but there we generated some pattern. Okay, for example, with ring counter we have generated 0001 means, so next state it will shift in a ring order. Okay, 1000 like that. So it will keep on moving from one state to another for each and every clock pulse. So lab session also we have discussed. Okay. Sabaris, are you having any question? I think you raised the hand. No, okay. See, in your mobile phone or system, you can see raise hand feature. If you click on it, it indicates you are having some doubt. Okay, fine. So here now we are going to discuss about synchronous counter. Okay, see here the name what we used is synchronous counter. The ring counter and Johnson counter also comes under synchronous counter only. Okay, but in this class we are going to discuss about binary counter and BCD counter. Fine. So this session will be an interesting thing. Possibly at the end of this session, I will simulate the circuit what we are going to design. Fine. Okay. First, so a sequential circuit that goes through sequence of state. That's what I told when input clock is applied. Okay, that generally we call it as counter. A counter which changes state with each clock pulse is synchronous counter. Okay, all flip-flop are given with the same clock pulse. That's why we say the word synchronous. So the sequence it follow may be the binary number sequence or any other sequence. Okay, if it is some other sequence, we can say it is a ring counter or Johnson counter. Many other things are there. Okay, if it generates the binary number sequence, then we call it as binary counter. A counter that follows the binary number sequence, we call it as binary counter. Simply we can say it as it's a binary counter. So an n-bit binary counter consists of n flip-flop and it can count from 0 to 2 to the power n minus 1.
Please note down this. If you want to design an n-bit binary counter, you need n number of flip-flop. So that is the first point. So n number of flip-flop we need. The maximum number of states you can generate is 2 to the power n. Total 2 to the power n states varaikkum nam enna pannalam generate pannalam. We have already discussed this formula. N is equal to 2 to the power n, where capital N is number of state, where small n is number of flip-flop. Okay, so design a n-bit counter, binary counter. We need n number of flip-flops. First point. Okay, so totally we are having 2 to the power n number of states. That is capital N. That ranges from 0 to 2 to the power n minus 1. Say for example, if I am saying 4-bit counter, can you people type it in the chat? What is the range of value you can have? I think slide is not fully visible. Wait a minute. Is it visible now? So n number of flip-flop. What about the count? I have asked the question for 4-bit binary counter. 4-bit binary counter. So what about the count value you can generate? 4-bit means, what about the minimum value? 0, 0, 0, 0. Correct? So in decimal you can say it as 0. The maximum value is 1, 1, 1, 1. You can say it as 15, which is nothing but 2 to the power 4 minus 1. Correct? Yes, very good. I think Jeevita given correct answer. Rishwan given correct answer. Jayavardhini, Sabarish Shetty, it's not 10. Okay, we are having 4 number of flip-flop. All flip-flop can be 0, 0, 0, 0 to the maximum value 1, 1, 1, 1. So 0 to 15 is the correct answer. Okay. So counters are used for counting the number of occurrence of an event and for generating timing sequence. ரெண்டு பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம் கவுண்டர்ஸ். விசிட்டர் கவுண்டராகவும் யூஸ் பண்ணலாம், டைமிங் ஜெனரேட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கன்சிடர் ஐ எம் ஹேவிங் a 4-bit counter. Okay, 4-bit counter நம்ம கிட்ட இருக்குது. I am giving a clock pulse. So I am saying the time period of this clock pulse. Okay, so this is the duration of one cycle. I am saying it is 1 microsecond. Can you people type it in the chat? If I want to generate 10 microsecond, okay, what must be the count it has to reach? Initially the count is 0. Say for example 0 means 0, 0, 0, 0. Initially it is like this. So how many count it has to go so that it can generate 10 microsecond? The count value என்ன இருக்கிறப்ப எனக்கு 10 microsecond timing generate ஆயிருக்கும். Again I repeat you, for each one clock pulse this count will get incremented by 1. You assume like that. So what must be the value available in the 4-bit binary counter so that it reached 10 microsecond? Yes, 10 count. That is the correct answer, Sabresh. Thank you. Okay, so you should have the value as 1, 0, 1, 0. So you have to compare the output of the counter with 1, 0, 1, 0. If it reaches 1, 0, 1, 0, it indicates 10 microsecond got generated. Correct? So this is the operation of a timer. See, timer na ஒண்ணும் கிடையாதுப்பா, நம்ம கொடுக்கிற clock pulse count பண்ண போதும். That's all. Clear? Is it clear or not? The timing of your clock signal based on that
it is going to generate some timing for each count. For example, 20 count ஆயிருச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஆகும்? 20 microsecond, correct? See, our digital watch or clock, everything works on this principle only. Clear? Digital clocks எல்லாமே இந்த principle work பண்ணி தான் work ஆகும். Base பண்ணி தான் work ஆகும். Clear? See, definitely clock source இருக்கும். So, இத்தனை clock pulse போனா 1 second. It depends upon the frequency of the clock signal. Okay, so இங்க நம்ம கொடுத்திருக்கிறது வந்து 1 megahertz. Time period 1 microsecond na frequency எவ்வளோ? F is equal to 1 by D. Clear? So you can use the counter as a timer also for generating timing sequence. Are you able to understand what I am saying? See, time based operation எல்லாத்துக்குமே clock is the reference. Okay, now counter அப்படின்னு சொன்னா எப்படி work ஆகணும்? The same counter I am going to use. So it's a 4-bit counter. So initially we assume it is having the value 000. Okay. Now what I am going to do is I am going to place a sensor. Okay. This sensor, if somebody crosses this path, okay, at that time it will generate 1. So what will happen if a first person enters? So initially the waveform is 0. At the moment when the person is near to the sensor, it will go from 0 to 1. So it will maintain till the person crosses. Once he crosses, it will again go on. If next person comes, it will again behave like this. So what it means, for every one person enters, it is generating one low to high transition. That means positive edge. Okay. So when first person crosses, so the count changes from 0002 to 0001. When next person crosses, it changes from 0010. Like that it goes on up to 1111. This is the maximum count value. If you provide a clock, then the count will again goes to the initial state. So this is how a binary counter works. Clear? Why time expressed in microseconds, sir? For example, I have told this one. Generally, the clock signals are in the range of microseconds only. That means megahertz only. If you go with any microprocessor or microcontroller, its operating speed is mentioned in megahertz. See, you consider our PC or laptop, it works in gigahertz speed. That means that much speed clock we are giving to our computer. That's why it is getting more heat. Another cooling fan எல்லாமே நம்ம வச்சிருக்கோம் சிஸ்டம்ல. Clear? See, if you increase the speed of your clock, then your processor will get heat because it is doing many operations, tasks, okay, within a specified time. Okay, fine. If more person came means you told maximum 111, sir. So at that case you have to go with cascading. I will tell you at the end of the session. Okay, we have slide for that also. That we call it as decade counter. See, 9 members க்கு மேல வந்தா இந்த கவுண்டர்ல இருந்து ஒரு clock pulse அடுத்த கவுண்டருக்கு போகும். So it will count again from 1 0 1 2 3 like that. Wait a minute. So Sabaris கேட்ட क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் பண்ணேன். I am having 2 BCD counter னு வச்சுக்கலாம். BCD counterனா கவுண்ட் வேல்யூ என்ன இருக்கணும்? 0 to 9 தான் பண்ணணும். கரெக்ட்டா? 0 to 9. So here I have an output for the counter. Whenever the count overflows, overflow meaning என்ன? 000 is the minimum count value. இது ரெண்டும் என்னது? BCD counter. இது ஒரு BCD counter வச்சுக்கலாம். So இது ஒரு BCD counter வச்சுக்கலாம். So both are counter. Fine. So
So like that you can cascade up to many digits. That's your choice. So both are provided with, wait a minute. Fine. So here we'll be having the outputs 4 bits. Here also we'll be having 4-bit output. So here we are providing the clock. Sorry. So here the output of the BCD counter is given as clock to the next digit. So what happened? Initially the count changes from 0 to 9. Okay, once it reaches 9, for the next count, what must be the value it has to go? Again, it has to go 0, 0, 0. So during this timing, during this state transition, this output changes from 1. So initially 0 இருந்திருக்கும், இப்போ 1 ஆயிடுச்சு. That means இங்க ஒரு pulse போயிடுச்சா? So இங்க count என்ன ஆகும்? Initially 0, 0, 0 இருந்தது. Initially 0, 0, 0 இருந்தது. Now it becomes 1. Clear? So இது 1's position, இது வந்து 10's position. So இது வந்து 1's position. So இது வந்து 10's position. So like that you can cascade how many digits you require. Is it clear, Sabresh, now? Is it clear? Okay, fine. So modulo n counter. See, modulo is nothing but how many number of states a counter can generate. So other than n and represent problem. Okay, if a counter is modulo n counter, then it has n different states. So ring counter, நம்ம என்ன சொல்லலாம், 4-bit ring counter, what we can call? Modulo 4 counter. Johnson counter 4-bit என்ன சொல்லுவீங்கப்பா? 4-bit Johnson counter. It generates 8 states. பார்த்தோம் இல்லைங்களா லேப் செஷன்ல? So mod 8 counter. Like that we can say. So it has n counts in binary. The number of flip-flop used to design the modulo n counter is given by, already in the formula நம்ம பார்த்தாச்சு, 2 to the power n greater than or equal to capital N, where capital N is the number of states or count value. So ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் ஒரு கவுண்ட்னு சொல்றோம் பைனரியில, அவ்வளவுதான். Where n is the number of state and small n is the number of flip-flop. Kindly take a screenshot. I will move to next slide. Mod 2 counter counts 2 discrete states, 0 and 1. So it consists of a single flip-flop. Okay, mod 3 counter. Okay, mod 3 counter அப்படின்னு சொன்னோம்னா we need 2 flip-flops. Clear? So it has to count 0, 0, 0, 1, 1, 0, then again 0, 0. It will come in this way. Clear? So here one combination is skipped. 1 combination is skipped. Correct? So the 2 flip-flop counter has natural count of 4 discrete states. See, ரெண்டு flip-flop இருந்தா கண்டிப்பா maximum 4 states possible. But mod 3 counter அப்படின்னா என்ன இருக்கணும்? Only 3 states it has to generate. It has to skip the 4th state. Clear? That's what we told here. Mod 3 counter is designed in such a way that it skips over the 4th state. Okay, can you people type it in the chat? If I want to have 10 states, what about the number of flip-flop we need? Capital N equal to 10. Greater than or equal to 2 to the power n. What about small n? Yes, very good, Sabresh. 4. Have you understand what I am saying? What about others? Okay, I will ask you one more question.
If I have to generate 18 states, okay, capital N equal to 18. What about the number of flip-flop required? So mod 18 counter, we can say mod 18 counter. Kindly check it, Rizwan. It's not 6. 6 also we can use, but we are saying minimum number of flip-flop. Yes, 5 is the correct answer. Very good, Jayavardhini and Sabarish. Okay. So mod 10 counter அப்படினா என்ன சொல்றோம்? That we can call it as decade counter. Okay, 0 to 9 வரைக்கும் தான் கவுண்ட் பண்ணணும்னு அர்த்தம். It has 10 distinct states, so it has 10 counts. So 2 to the power 4 greater than or equal to 10. So we need 4 flip-flops. So counting பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 0 to 9. 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1. That's all. Okay, here you have to note down one more thing. Generally, T flip-flop or JK flip-flops are used as it is having the toggle property, not complementing property, toggle property. Toggle property. Toggle is nothing but self-complement of the previous state. Previous state என்ன இருந்துச்சோ அது complement ஆயிட்டே இருக்கிற property T and JK flip-flop ல இருக்கிறதுனால it is preferred to design counters. Okay. For 10 state, how we should draw state diagram, sir? Let's get in Sabarish. உள்ள அதெல்லாம் பாப்போம். Okay, இந்த கிளாஸ்ல அதெல்லாமே பார்க்க போறோம். Okay, fine. So now we will design a counter. So design of synchronous counter. So here we are going to speak about binary counters. So the same steps, design procedure முன்னாடி என்ன சொன்னோமோ அதேதான். முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம், ஸ்டேட் டயகிராம் கொடுத்திருக்கோம், கரெக்ட்டா? So here also you have to fix the logic of your circuit. Okay, once problem பார்க்கறப்ப you can understand. First step என்ன, from state diagram you have to obtain state table. Next என்ன பண்ணுவீங்க, excitation input table வரையணும் அதுல இருந்து. Okay, before that how many number of flip-flops are required, you have to assign naming. Then excitation input கண்டுபிடிக்கணும். Okay, then came up வச்சிட்டு we have to solve and obtain the flip-flop input function. Finally we have to implement the circuit. That's all. Okay, so already we have discussed about the design procedure. The same thing we are going to use here also. அங்கேயும் இங்கேயும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, in the case of design problem you will be given state diagram. Okay, whereas here we are going to draw the state diagram. It's very simple. Don't get afraid. It's very simple only. Okay, now we will discuss about 2-bit binary up counter. 2-bit means what? We are having only 2 flip-flops. Okay, what are the possible combination of logic that can be stored in the flip-flop? Can you people type it in the chat? 2-bit binary up counter சொல்லிருக்கோம். So total எத்தனை states வந்து possible? What are the possible combinations we can have? Yes, respond, very good. 4 states are there. So how the states can be represented? Both flip-flops can be 0 0. Okay, we consider this one is A, this one is B. So both are 0 0 or 0 1 or 1 0, then 1 1. So these are the possible combinations. Okay, so what about the minimum and the maximum count value? Yes, very good, Jeevita, this one. Can you people type it in the chat? What about the maximum count we can achieve using this 2-bit up counter?
I want it in decimal. In binary it is 1 1. In decimal it is equivalent to yes, very good Jayavardhan, 3. So what about the minimum count? 0. What about the maximum count? 3. Okay. First thing what we have to understand, 2 bit means 2 flip flop we need. We need 2 flip flop. That is the first thing. Clear? We didn't say mod 2 counter. Mod 2 counter meaning enna? Number of state 2 தான். But இங்க 2 bit binary up counter சொல்லிட்டா number of flip flop டைரக்டா சொல்றோம். 4 bit binary up counter meaning enna? 4 flip flop must be there. Okay. Fine. So 2 bit binary up counter goes through the value in order from 0 to 3. Okay, it goes like 0 0 0 1 1 0 1 1 and again goes back to 0 0. So it can count up to only 3. Fine. If you want to count more than 3, you can go with 3 bit. So 0 to 8 you can count. Fine. So first we will go with the state diagram of this binary up counter. So 4 state la first state enadhu 0 0, correct? What about the next state? Next state enna varanum? Can you people type it in the chat? Yes, very good, 0 1. What about next state? 1 0, very good. What about the next state? 1 1. What about the next state? After 1 1, again it has to go 0 0. That's all. See, state diagram, evlo simple nam varanjachu parunga. This is called state diagram. How the state of the flip flop must change for each and every clock pulse. That's what we are implementing it as a diagram. That only we call it a state diagram. Is it simple or difficult? State diagram easy or custom apa? Any circuit you can design. சார் எனக்கு ரேண்டமா ஜெனரேட் பண்ணணும். இப்போ வந்து எனக்கு வந்து கிரே கோட் ஜெனரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்கோம், கரெக்டா? இப்போ கிரே கோட் ஜெனரேட்டர்னா எப்படி இருக்கணும்? 2 பிட் கிரே கோட் 3 பிட்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? 0 0 0. நெக்ஸ்ட் பேட்டர்ன் என்ன? 0 0 1. நெக்ஸ்ட் பேட்டர்ன் இஸ் 0 1 1. Then 0 1 0. What about next pattern? 1 1 0. Correct? Next 1 1 1. Next 1 0 1. Next 1 0 0. இது கிரே கோட் பேட்டர்ன், கரெக்டா? சோ இத நான் ஜெனரேட் பண்ணனும்னா ஸ்டேட் டயகிராம் எப்படி போடணும்? 0 0 0 0 0 1 0 1 1. That's all. See, whatever you can do, different states you can generate for each and every clock pulse. That's all. அதுதான் கவுண்டர்னு சொல்றோம். If it follows binary pattern, then it is called as binary counter. As we are having only 2 bit binary counter, as it is incrementing up counter. So 2 bit binary up counter. Is it clear for everyone? Is it easy or difficult? State diagram custom easy apa? Fine, okay. Now from the state diagram enna பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்கா? State table வரையணும் first, கரெக்ட்டா? டிசைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? State table. Okay. So the state of counter changes with application of clock input, which is the only input to the circuit now. So வேற எதுவும் input output கிடையாது. So the flip flop remains in the same state if no clock pulse occurs. சொல்றது புரியும்னு நினைக்கிறேன். Clock pulse கொடுத்தாதான் next state போகும். So the outputs are specified by present state of flip flop. Okay.
So outputன்றது இங்க என்ன சொல்றோம், present state of the flip flop equal னு சொல்றோம். அதாவது flip flop ஓட output நீங்க output-ஆ கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் டைரக்டா. That's all. Okay. Now state table போடலாமா? Okay. Can you people type it in the chat? What about the next state? If it is 0 0 0 1. Correct? What about next one? 0 1 க்கு அடுத்து என்ன பண்ணும்? See, present state 0 1, next state 1 0. Very good. Present state 1 0. What about next state? 1 1. Yes, present state 1 1. What about next state? 0 0. That's all. So state table இதுல இருந்து derive பண்ணியாச்சு. Okay, இதுவும் ஈஸி தான் நமக்கு. கரெக்ட்டா? What about next step? Number of flip flop எவ்வளவு வேணும்னு டிசைட் பண்ணிக்கணும். We have to name it. So already நம்ம இங்க A B யூஸ் பண்ணதுனால 2 flip flop we are going to use, okay, which are named as A and B. So number of flip flop needed 2. Okay, naming வந்து already என்ன பண்ணியாச்சு, A B பண்ணியாச்சு. Now the next step, excitation input. இங்க excitation போட்டுக்கோங்க. Flip flop excitation input. Okay, here you mention excitation input. How it can be generated? Excitation input எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? So here we are using JK flip flop. So questionல வந்து கொடுக்கல, கரெக்ட்டா? 2-bit binary up counter அப்படினு சொன்னோம்னா either JK யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல T flip flop எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, here we are using JK flip flop. So what we need now? JK flip flop ஓட excitation table தெரிஞ்சாதான் நான் என்ன பண்ண முடியும்? I can proceed. So this is the excitation table of JK flip flop. Correct? So now you people tell me. Present state 0, next state 0. What about the excitation input from the table? J and K. 0 0 means 0 don't care. Very good. What about 0 1? Present state 0, next state 1. Yes, 1 don't care. Next step, present state 1, next state is also 1. 1 1. 1 1 means what? Yes, very good. Don't care 0. Very good. So last combination, present state 1, next state 0. See, இது எப்படி எழுதணும்னு புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா. 1 present state, 0 next state. Okay, 1 0. So this line. So JA equal to X, KA equal to 1. Don't care 1. I hope everyone understands this. Similarly, you have to write it for B. Kindly you people type it in the chat. One don't care 1. 1 don't care 1. Very good separation. Is it clear for everyone? இது எப்படி எழுதணும்னு புரியுதுங்களா? How we are making this? Yes, okay. What about the next thing? இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணும்பா? Let me see. So இப்போ இந்த டேபிள் இருக்கு இல்லையா, excitation input. State table with excitation input. அதை again நம்ம என்ன பண்றோம்? redraw பண்ணிக்கிறோம். Okay, now present state JA. Present state you consider as input. JA is the output function. So இதுக்கு k map போடும். So இப்போ function என்ன வரும்? JA of A, B equal to what are the min terms we are having? இது பார்த்து சொல்லுங்க என்னென்ன min term இருக்குன்னு. JA equal to sum of what are the min terms we are having? So 1 என்ன காம்பினேஷனுக்கு வந்திருக்கு பாருங்க. Only for 0 1.
கரெக்டா? then don't care எந்த காம்பினேஷன் வந்திருக்கு பாருங்க 1011. அப்ப மின்டம் எப்படி எழுதுவீங்க? sum of 1 plus don't care term or 2, 3. Very good, Sabrish. Okay, kindly type it for KA. KA என்ன வரும்? டைப் பண்ணுங்க பாப்போம். How it will come for JB? Yes, sum 3, don't care term is 0, 1. Very good. Very good response. So similarly, we have to write it for JB. Sum is 0, 2, don't care is 1, 3. Here it is mentioned as 3 only. Actually, it is 1, 3. So 0, 2. Here it is 1, 3. Must be changed. Slide number 16. Slide number 16. So here it is 1, 3. Okay, there is a mistake. Kindly change it. So what about the last one? Sum of 1, 3. Don't care terms are 0, 2. Okay. So now we have to draw the K-map and find the function. Okay. Kindly take a screenshot. See, the doubt இருந்தா கேட்கலாம். K-mapல எனக்கு தெரிஞ்சே எல்லாருக்கும் doubt இருக்காது. I think everyone is clear with this. Yes? Shall we proceed? So JA equal to B, KA is also equal to B. ரெண்டுமே B க்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? Next step. இங்க 1, 3 சொன்னோம். கரெக்டா? அங்க தப்பா இருந்ததுனால இங்கேயும் தப்பா இருக்கு. 1, 3. So don't care இருக்கிறதுனால maximum grouping க்கு 4 cells group பண்ணிக்கிறோம். So we will be having JB equal to 1, KB equal to 1. That's all. So what about the circuit we have to draw? We are having 2 flip-flop. A and B. I am drawing 2 flip-flop. So you consider the first one as A, flip-flop A, and this one you consider as flip-flop B. Okay, so each are having clock input. So both has to be take as common. So here we have to give clock input. So this is the clock input. So each flip-flop it is going to have the output QA, QA bar. Okay, simply we can write it as AA bar. Similarly, here we will be having PB bar. Okay, so here we have 2 inputs, JA, KA. JA, the another one is
KA. Similarly, for this flip-flop, we have two inputs, JB and KB. Okay, JA, KA, both must be connected to B. So here we have the B output. So this has to be connected to JA as well as KA. Similarly, one logic must be connected to JB and KB. Fine. So this output A and B is the actual output of the up counter. So இது ஒரு ஐசியா நம்ம இது பார்த்தோம்னா பிளாக்கா பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும்? Will be like this. So clock input கொடுத்தீங்கன்னா இங்க என்ன வரும்? First 00 வரும், next 01 வரும், next 10. So finally என்ன வரும்? 11. So again it will go to the previous thing. 00 is the starter. That's all. Is it clear for everyone? So here we have the circle. Kindly take a screenshot. One means 5 volt. Yes, Sabarish. VCC in போட்டிருக்கீங்க. So VCC voltage is 5 volt we have to give. Okay, now I will present from my mobile. So இதே சர்க்யூட்டை என்னோட போன்ல நான் ஜெனரேட் பண்ணி காமிக்க போறேன். ஓகேங்களா? Let me see. So I am going to present from my mobile phone. See, it is theory session only, not lab session. For your understanding, I am doing this. So I am stop presenting from the system. So I am going to present on screen. I hope it is visible to everyone. Is it visible? Yes or no? Yes, okay. So I am going to use JK flip-flop. So I am going to use only the component, not ICs. So நம்மளோட சாஃப்ட்வேர்ல என்ன இருக்கு? We are having JK flip-flop. So ரெண்டு JK flip-flop நமக்கு வேணும். So copy, paste. That's all. See, இதுல preset and clear, set and clear நம்ம வந்து blank-ஆ விட்டலாம். So default-ஆ ரெண்டும் 00 தான் இருக்கும். So clock input கொடுக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்? I am taking a clock. Fine. So இந்த clock-ம் இந்த clock-ம் நான் என்ன பண்ண போறேன்? I am going to connect it. ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, JA KA என்ன சொன்னோம்? இந்த செகண்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட அவுட்புட்டை கொண்டு வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்? Jலையும் Kலையும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. Can use a node so that you can understand. I hope it is clear now. What about second flip-flop? It must be connected to logic 1. So constant high னு ஒன்னு இருக்கு இல்லையா, இதை எடுத்துக்கிறோம். We are going to connect to J. I can use a node. So I am going to connect J K.
So I must have two outputs. So both are from the flip-flop output. Already I have told you. That's all. So clock input, I am going to connect it to now you can see how it is working. Is it visible for all of you? Yes or no? It's very, very simple. So for what we have designed, the circuit is working. Fixed clock மட்டும் கொடுத்தா போறோம். It will change from one state to another. Yes? Is it okay? Fine. So now I am going to stop presenting from my mobile phone. I am going to start presenting from the computer. See, for your understanding only, I am doing these things and that. So the same circuit I have implemented, it worked for what we have designed. We'll go to the next type of counter design. So for 2-bit up counter சொன்னோம்னா இன்னொன்னு என்ன இருக்கலாம்ப்பா? 2-bit up counterனா இன்னொன்னு என்ன இருக்கலாம்? Up means we are incrementing. What about the other thing? Very good, Jeevita. Down counter. Very good. So 2-bit binary down counter. So straight நம்ம போயிடலாம். Theory பார்த்து skip பண்ணிக்கலாம். Just take a screenshot. So initial count வந்து state வந்து 1 1 இருக்கு. Next state என்ன போகணும்பா? Down decrement ஆகும். கரெக்ட்டா? What about the next state? 1 1 ல இருந்து என்ன சேஞ்ச் ஆகும்? 1 0. Very good. Next 0 1. Very good. Next 0 0. Very good. What about next? Very good. 0 0 ல இருந்து திரும்ப 1 1 போகும். கரெக்ட்டா? Okay. So now it has to be converted into a state diagram. So the screenshot மட்டும் எடுத்துக்கோங்கப்பா. I will move to next slide. So இதுவும் தியரி தான், அத சொன்ன அதே கதை தான். Fine. State table part. So 1 1 ல இருந்து next state வந்து என்ன சொன்னோம்? 1 0. So what about a of t plus 1 and b of t plus 1? 1 1 ல இருந்தா next state என்ன போகும்னு சொன்னோம்? 1 0. 1 0 ல இருந்தா அடுத்து 0 1. கரெக்ட்டா? Next 0 1 ல இருந்து 0 0. Very good. Finally 0 0 ல இருந்து 1 1. That's all. So state diagram இது down counter னா just நமக்கு என்ன ஆகுது? count வந்து decrement ஆகிற ஃபேஷன்ல state has to change. Okay. So இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? excitation input table போடணும். அதுக்கு முன்னாடி number of flip flop 2 obviously நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். So 2 bit ன்னு சொன்னதனால இங்க டைரக்டா 2 flip flopன்றது தெரிஞ்சிருச்சு. So this is the excitation table of JK flip flop. Kindly you people type it in the chat. What are all the combination we can have here? 1 1. So don't care 0. Kindly type it in chat. 1 1 na don't care 0. அடுத்து 1 0. 1 0 means don't care 1. Okay, next is 0 0. 0 don't care. Very good. Next is 0 1. 1 don't care. That's all. So similarly, you have to fill the excitation input for B flip flop. Sorry, JK flip flop named with B. Named as B. Okay. So don't care 1. 1 don't care. Don't care 1. 1 don't care. Fine. The same table
I am redrawing it. How to obtain the function for இங்க ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணும்பா. என்ன நோட் பண்ணணும்? அப் கவுண்டருக்கு காம்பினேஷன் வந்து ஆர்டரா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலா இங்க எப்படி இருக்கு? This is min term 3, this is min term 2, this is min term 1 and this is min term 0. ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல இருக்கு. நம்ம கண்ணை மூடிட்டு என்ன பண்ணிடுவோம்? ஸ்ட்ரெயிட்டாவே எழுதுறப்ப தப்பா எழுதுறோம். ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ min term என்னென்ன இருக்கு? Sum of 0 plus don't care of 2, 3. Similarly, next KA க்கு என்ன வரும்? What about the expression for KA? Min term 2 க்கு 1 வந்திருக்கு, 0 and 1 க்கு don't care. So sum of 2 plus don't care of 0, 1. What about for JB? So JB க்கு என்ன வரும்? Sum is what? Don't care term is what? So sum is 0, 2. Okay. See, careful note பண்ணுங்கப்பா. 1 எதுக்கு வந்திருக்கு? 0 க்கு வந்திருக்கு. So min term 0. Again 1 எங்க வந்திருக்கு? min term 2. So 0, 2. Don't care term வந்து 1, 3. Finally KB க்கு என்ன வந்திருக்கு பாருங்க. KB க்கு என்ன வரும்? Sum is 1, 3 or 3, 1. Okay. Don't care term is 0, 2. Very good, Jeevita and Jayavardhan. Okay. So for this we have to obtain the function using K map. So JA equal to B bar, KA equal to B bar. So both are B bar. Similarly, JB and KB. JB and KB. 1, 1. Correct? That's all. Fine. So what about the circuit? This is the circuit. See, up counter na enna pannom? B input feedback கொடுத்தோம். கரெக்ட்டா? down counter na enna பண்றோம்? complemented output feedback கொடுக்கிறோம். That's all. சர்க்யூட்ல சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாமா? சேம் சர்க்யூட்ல ஸ்லைட் ஏதாவது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கணும்னா சொல்லுங்கப்பா. I will show it to you. So this circuit we have to implement. Okay, once again I am going to present from my mobile. So just நான் என்ன பண்ண போறேன் பாருங்க, ஒரே ஒரு கனெக்ஷன் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண போறேன். இந்த கியூல இருந்து கொடுத்தோம் இல்லைங்களா ஃபீட்பேக், அதை வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன், கியூ பார்ல இருந்து கொடுக்க போறேன். So connect the complemented output to both J and K. Now you can see 3, 2, 1, 0. Are you able to see this? 3, 2, 1, 0. Yes or no? சரி, இப்ப கவுண்டர் வந்து நம்ம ஈஸியா டிசைன் பண்ணிடலாமா? டிஃபிகல்ட் ஒன். ப்ராஜெக்டா கொடுத்துருக்கோம் ஒரு சிலருக்கு. 4-bit பைனரி அப் கவுண்டர், 4-bit பைனரி டவுன் கவுண்டர், அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்கோம். இல்லைன்னா பிசிடி கவுண்டர் கொடுத்துருக்கோம். For increment one flip flop and for decrement another flip flop, we have to use or in same flip flop can we do increment decrement at same time? Very good question, Sabari Sethi. That is the next design we are going to implement now. Next adha paaka porom. Both can be implemented with same flip flop with an additional control input. எப்படி வந்து
adder circuit, subtractor circuit. Adder comes subtractor solramo. Similarly, here we can do both in a with the same circuit. No need to have different flip-flop. Okay, so now I am going to stop sharing from my mobile phone. I am going to present from the computer. I hope it is visible to everyone. So 2-bit binary up-down counter. So both can be done in a same circuit. So for this, what we are going to do is, we are going to have a control input. Or control input na introduce panna porom. Okay, let me discuss. A counter capable of counting either up or down can be combined in one circuit with a selection input. So the circuit of a 2-bit up-down counter has a control input X. X nu or input நம்ம introduce பண்ணுவோம். ஓகேவா? நல்லா கவனிங்க. எப்படி டிசைன் பண்ண போறோம்? If X is equal to 1, counts up. அதே X is equal to 0 னா என்ன இருக்கணும்? Count down. That's all. Same circuit தான், நம்ம just ஒரு additional ஒரு input கொண்டு வர போறோம். ஓகேவா? So it will modify the circuit. Same circuit னு சொல்ல முடியாது. We are going to have a new circuit, but it uses same flip-flop for increment and decrement operation. Okay, fine. So inge state diagram. So state diagram, I will draw it. So first up counter ku first varanjalam. So 0 0 0 1. Sorry. Zero 1, next to 1 0, finally 1 1. So previously the up counter or down counter depends only on the clock, but now we are having additional input X. Correct? So 0 0 lende 0 1 போகணும்னா X ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கணும்? It must be 1. Correct? Then 0 1 lende 1 0 வரணும்னா again X ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கணும்? 1. 1 0 to 1 1. Again the input is 1. 1 1 2 again 0 0 means input is 1. So inge 1 na போறது input X. Okay. So இதே down counter எப்படி work ஆகணும்? Maybe 1 1 ல இருந்து 1 0 வரும். So inge input என்னது? 0. If the input is 0, for each clock pulse it start decrement. 0 from 0 1 to 0 0, input 0, from 0 0 to 1 1, input is 0. So additionally inge input nu ஒரு function இருக்குப்பா, அவ்வளவுதான். That's all. Clear? The diagram புரியலனா கேளுங்க யாராவது. The present state 0 0 இருக்கிறப்ப நான் input 1 கொடுத்தனா next state 0 1 ஆ மாறும், increment ஆகும். again அங்க இருந்து 1 கொடுத்தா 1 0. input நீங்க 0 மாத்தறப்ப என்ன ஆகும்? at any point of time it will work as a down counter. count decrement ஆகும். Is it clear for everyone? Any doubts? Sabarisku puriliya. Sir, can we increment plus 2? That is 0 0 to 1 0 பண்ணலாம். Respond. நீங்க கேக்குறதும் பண்ணலாம். plus 2 னா என்ன பண்ணுவீங்க? 0 0 ல இருந்து 1 0. again இதுல இருந்து plus 2 பண்ண முடியாது. இப்போ இங்கே நீங்க வரலாம், இல்ல இங்கே நீங்க போலாம். That's all. See, state எது வேணா நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம்.
It's up to you. Okay, Sabari's purila nanikira. I will explain you one more time. So 0 0. Okay, 0 1 1 0 1 1. So இப்போ நான் x ன்னு ஒரு இன்புட் வச்சிருக்கேன். நல்லா கவனிங்க. x equal to 1 னா அப் கவுண்டர் arrow வந்து மேல போகுது. x equal to 0 ன்னு சொன்னா மீனிங் என்ன? டவுன் கவுண்டர். சோ இப்போ பிரசன்ட் ஸ்டேட் 0 இருக்குப்பா. நான் x equal to 1 கொடுத்தா என்ன ஆகும்? இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆகும். 0 0 ல இருந்து 0 1 x 1 கொடுத்தா. அதே x 0 கொடுத்தா என்ன ஆகும்? 0 0 ல இருந்து 1 1 க்கு மூவ் ஆகும். டவுன் கவுண்டர். கரெக்ட்டா? அடுத்து x equal to 0 1 இருக்கு. 1 கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? மூவ் ஹியர். 0 கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? 0 1 ல 1 மைனஸ் பண்ணா என்னது? 0 0. We have to mention the input along with the state transition curve. So 1 0 ல இருக்கிறப்ப 0 கொடுத்தீங்கன்னா 0 1 1 கொடுத்தீங்கன்னா 1 1 1 1 ல இருக்கிறப்ப 0 கொடுத்தீங்கன்னா 1 0 க்கு வரும். 1 கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கவுண்ட் இல்ல, சோ அதனால ஓவர்ஃப்ளோ ஆயிடும். So again 0 ஆயிடும். Is it clear now, Sabarish? Yes, okay. So this is the state diagram. Kindly note down this. You will need to arrange it. That's all. இது பார்த்தாலே புரியுதுங்களா? நல்லா கவனிங்க. 0 0 ல இருந்து 0 1 க்கு போகுது. எப்ப இன்புட் 1, அடுத்து 0 1 to 1 0, 1 0 to 1 1, 1 1 to 0 0. Again it will repeat. So for the input x equal to 1, it will behave as a up counter. If input x equal to 0 means it will behave as a down counter. That's all. Okay, state diagram variyalama, state table. So straight away இங்க நம்ம போட்டாச்சு. நல்லா கவனிக்கணும். இது பிரசன்ட் ஸ்டேட், இது இன்புட் x ன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, இன்புட். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் என்ன வரணும் பாருங்க. சோ 0 0 இருக்கு, இன்புட் 1 கொடுத்திருக்கோம். 1 னா மீனிங் என்ன? இன்கிரிமெண்ட் ஆகும் 0 1. அடுத்து 1 கொடுத்திருக்கோம். 0 1 ல இருந்து 1 0 இன்கிரிமெண்ட் ஆயிருக்கு. x equal to 1, so 1 0 ல இருந்து 1 1, x equal to 1, so 1 1 ல இருந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா 0 3. சிமிலர்லி இங்க பாருங்க 0 கொடுத்திருக்கோம். so 1 1 ல இருந்து 1 0 டிக்ரிமெண்ட் ஆகுது by 1. so இங்க 0 கொடுத்திருக்கோம். 1 0 ல இருந்து 0 1 it decremented by 1. here also we put 0. so 0 1 na 0 0. finally 0 0 க்கு கீழ டிக்ரிமெண்ட் பண்ண முடியாது. பண்ணோம்னா மேக்ஸிமம் கவுண்ட் பண்ணுவோம். That's all. Is it clear or not? State table easy கஷ்டமாப்பா? Yes, it is easy only. Okay. So next என்ன பண்ணுவீங்க? ஆப்வியஸா எக்ஸைட்டேஷன் இன்புட் யூஸ் பண்ண போறோம். So ரெண்டு flip flop தான் நமக்கு வேணும்னு ஆல்ரெடி தெரியும். So here we are going to use P flip flop. So P flip flop அப்படின்னா excitation table of P flip flop இங்க இருக்கு. So இது வந்து என்னது? present state. இது வந்து next state. So first A க்கு கன்சிடர் பண்ணுங்க. So இப்ப என்ன பண்றோம்? 0 0. So 0 0 இருந்தா 0. So மார்க் பண்ணியாச்சு.
Next 0 1 0 1 இருந்தா 1 மார்க் பண்ணியாச்சு. ஆக்சுவலா எப்படி பார்க்கறோம்னு தெரியுதா? So this is the present state for A flip flop. This is the next state for A flip flop. So 0 0 na 0 0 1 means 1 1 1 means 0 1 0 means 1. இது எங்க இருந்து எடுத்து எழுதுறேன்? From this table. I hope everyone can understand this. இதுல இருக்கா டவுட் இருக்கா? Yes or no? Clear? Is it clear? இந்த ஸ்டெப் யாருக்கா புரியலன்னா கேட்கலாம் பாருங்க. Clear? Okay. So kindly take a screenshot of this. So அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்? TA TB என்னென்ன மின்டர்ம்ஸ் இருக்குன்னு எடுத்து எழுத போறோம். So 0 to 5 7 0 to 7 எல்லாமே இருக்கு. Here you can see. Here not 0 to 5 7 1 3 5 7 sorry. Line number 34 ல ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. Line number 34 1 3 5 7. Okay. Here also you have to see one thing. I forgot to tell you. Wait a minute. Midterms are correct only. Here you check the sequence order. 1 0 0. This is midterm 4. Correct? So this one is 5. This one is 6. This one is 7. Here it is 3 2 1 0. Midterm வந்து வேற ஆர்டர்ல இருக்கு. I mean combinations வந்து வேற ஆர்டர்ல இருக்கு. So இதுக்கு TA என்னன்னு பார்க்கணும். So what are all the midterms you are having? 5 7 2 0. So அதான் 0 to 5 7 போடும். கரெக்டா? So இதுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. TB க்கு பிரச்சனையே கிடையாது. All are 1. So all midterms are present. Okay. What about the output function for second one? Straight away you can tell. பாத்தே சொல்லலாம். TB க்கு என்ன வரும் பாத்தே சொல்லலாம். கேமப்பே தேவையில்லை. So the output is always 1 irrespective of the input. Okay, what about for TA? It is X XNOR B. That's all. Or X XOR B whole bar. Clear? So TB is 1. So the final circuit will be here XOR bar. It is not XOR bar. Okay, TA is X XOR B. Whole bar. XNOR na சொல்லலாம் இல்ல XRB whole bar na சொல்லலாம். So XNOR na simply we can write. Okay, once again I am going to present from the mobile phone. So ஒரு XNOR gate போட்டு X னு ஒரு input கொடுக்க போறோம். That's all. Okay, T equal to X XNOR B அப்படினு சொன்னோம். கரெக்ட்டா? So இப்ப B ல இருந்து feedback கொடுக்காம நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஒரு XNOR gate எடுத்துப்போம். I have taken. So ஒரு switch நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ ஸ்விட்ச் நான் 1 பண்ணா மீனிங் என்ன? அப் கவுண்டர், 0 பண்ணா டவுன் கவுண்டர். செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்விட்ச் இன்புட் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்? எக்ஸ். இன்னொரு இன்புட் எங்கேருந்து வரணும்? பிலேருந்து வரணும். இந்த மாதிரி கொடுத்தாச்சு. ஸோ எக்ஸ் எக்ஸ்னார் பி பண்ணியாச்சு. ஸோ அது எங்கே கொடுக்கணும்? ஆக்சுவலி டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். பட் ஜேகே ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணிட்டாலே டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப்னு சொல்லியிருக்கோம். or else I will go with new one. T flip flop போட்டுக்கலாம். So that you people can understand. I'm going to take T flip flop. So இங்க நம்ம T flip flop வச்சு டிசைன் பண்றோம்ப்பா. Copy paste. So both must be given same clock. So clock ஒண்ணா டைப் பண்ணியாச்சு. So this must be the output from first flip flop ஓட அவுட்புட் கொடுத்தாச்சு. Okay. So this has to be connected to 1. Fine. So this has to be given with it's up. So node use பண்ணனும் கொஞ்சம் ப்ராப்பரா இருந்திருக்கும். Wait a minute. Okay. So clock மட்டும் ரெண்டுத்துக்கும் காமனா கொடுத்துட்டோம்னா போதும். So outputs are connected. See, now it is working as down counter. And you people see it? Yes or no? Down counter work agda? Yes or no? Three, 2, 1, 0. So up counter work agna enna pannum? X input 1 பண்ணிட்டேன். இப்போ கவனிங்க. 3, 0, 0, 1, 2, 3. At any point of time, if you make X equal to 0, it will behave as a down counter. If you made X equal to 1, it will behave as a up counter. Is it clear to everyone? Is it visible to all of you? Instead of generator, we have to add sensor for visitor counter. Yes, Sabri setting. Yes, that's correct. Say for example, நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க. The clock input delete பண்ணிடுறேன். delete பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலா பட்டன் வச்சுக்கிறேன். So button is now a sensor. சரி ஓகே, அது கூட வேண்டாம், இருங்க. மொபைல்ல proximity sensor இருக்கு. I am using it. I have connected. Okay, இப்போ வந்து up counter னு சொல்லிருக்கோம், கரெக்ட்டா? Fine. நல்லா கவனிங்க. I am going to get my hand closer to my proximity sensor available in phone. You can see a hand. ஒரு கிளாக் கொடுத்தாச்சு, என்னாச்சு? 0, 0. நெக்ஸ்ட் கிளாக் கொடுத்தா 1. நெக்ஸ்ட் 2. நெக்ஸ்ட் 3. நெக்ஸ்ட் 0. ஸோ இது அப் கவுண்டரா? டவுன் கவுண்டர்னா எப்படி ஒர்க் ஆகணும்? 0, 0 இருக்க கொடுத்தோம்னா 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0.
சரி, இதுதான் ப்ராஜெக்டா உங்களை பண்ண சொன்னாங்க. சரி, உங்க போன்ல இந்த ஆப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா end of the thing scroll பண்ணீங்கன்னா you can see some sensors, buzzer, charger, orientation, volume, proximity, accelerator, okay, accelerometer. See, many sensors are available in your phone inbuilt. So on the sensor la the input consider பண்ணிக்கிறது. That's all. See, proximity is one type of sensor I'm having in my mobile phone. நீங்க உங்க போன் பேசுறப்ப காது கிட்ட கொண்டு போனா டிஸ்ப்ளே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் ஆகும், பாத்திருக்கீங்களா? That works based on the proximity sensor to save the power. பாத்திருக்குமா இல்லையாப்பா? If you bring your phone near to your ear, your display will get off to save the power. So that is done by proximity sensor. That is sensed by proximity sensor. Okay, fine. So I'm going to stop sharing from the mobile phone. So I'm going to resume the presentation from the computer. Fine. So the next thing we are going to discuss is 3-bit binary counter. So 3-bit binary counter means how many states must be there? What about the count value? Yes, very good. 8 states must be there. What about the count value? Can we use proximity as, I think Sabri asked one question. Can we use proximity as if call came, if we show our hand, call should get on? No. For that you must have some application. உங்க போன்ல அந்த மாதிரி ஓஎஸ்ல ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. ஓகே, நீங்க போன் எடுத்து காது கிட்ட கொண்டு போனாலே அட்டன் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்க எழுதிருக்கணும். ஆண்ட்ராய்டு ஆப் ஆர் சம்திங் யூ ஹேவ் டு ரன். ஓகே, yes, it is from 0 to 7. Okay, so mod 8 counter nu solrom. So the flip-flop output repeats the binary sequence after 111. 111 the maximum count, again 000 போய்டும். So this is the state diagram. You can see 0002 0001, அடுத்து 010, அடுத்து 011, 4 5 6 7. 7 க்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது? Again 00. Same procedure. என்ன பண்ணணும்? State table வரையணும். You can see 000 means 001, 001 means 010, 010 means 011, 011 means 100. See, அப்படியே நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்? Here also we are going to use T flip flop. அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்பா? Excitation input for the 3 flip flop. இங்க flip flop க்கு நேம் எப்படி கொடுக்கணும் பாருங்க. ABC ன்னு கொடுக்காம A2 A1 A0 ன்னு கொடுத்துருக்கோம். Fine. See, the naming நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா it must be followed everywhere. நீங்க ABC ன்னு வச்சா கூட ஈஸியா தான் இருக்கும். Clear? So here we need 3 flip flop as it is a 3-bit binary up counter. We are speaking about binary up counter. Here you can see the excitation table வச்சு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன். So this is the present state for A2. This is the next state for A2. So by comparing this 2 with the excitation table, 00 means 0. Like that we have written 00 means again 0, 00 0, 01 1, 11 0, 11 0, 110, 101. So like that I have written for TA2. Similarly you have to do with A1 and A1 of T plus 1 for T1, TA1, A0 and A0 of T plus 1 for TA0. Like that we have to do. See, after we obtain the table, we have to write the min terms.
Clear? So here it is in order, so no need to worry. Clear? So this you have to solve for TA2, TA1 and TA0. Fine? See, you will be having TA0 is equal to 1 after solving, TA1 equal to A0, TA2 is equal to A1 dot A0. That's all. Fine? So this is the logic diagram for a 3-bit binary up counter. So in class la enna paathirukom, 2-bit up counter, 2-bit down counter, 2-bit up down counter, 3-bit binary up counter. Okay, you people try it for 3-bit down counter, 3-bit binary down counter. So in the circuit மட்டும் நான் implement பண்ணி காமிக்கிறேன். With that we will stop the session. இதுக்கு notes நான் யூஸ் பண்ண போறதில்ல. As it become difficult, I will start from a new project. So 3 T flip flop I am going to take. 1, 2, 3. So 3 T flip flop I have taken. So next what I have to do? I have to take clock source. So 1 hertz எடுத்தாச்சு. So for all the flip flop, the clock must be given from a single source. Sorry. As I am having lesser time, I am not using node. So what we have to do? The last flip flop I have to connect it to logic 1. So last flip flop க்கு logic 1 கொடுத்தது. அதுக்கு முன்னாடி உள்ள flip flop க்கு previous flip flop ஓட output எடுத்து கொடுத்தாச்சு. அதுக்கு முன்னாடி உள்ள flip flop க்கு we need a AND gate. A1 A0 ரெண்டுத்தையும் AND பண்ணி கொடுக்க போறோம். So this is A0. A0 ல இருந்து ஒரு இன்புட், A1 ல இருந்து ஒரு இன்புட். ஓகே. Fine. So this has to be given as input. Okay. Then we have to take three LEDs. Each I am going to connect to the flip flop output. That's all. Here you can see how the output is changing. Is incrementing. 3-bit up counter. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Again 0. That's all. The nodes na use pannalappa. Node use panni kodutha time agum. Okay. I think time is 3:30. Okay, I am going to stop the recording.